So we are going to do some more activities over here. Okay, now here you have some list. Okay, இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் வீட்ல மம்மி வந்து என்ன வேலை செய்வாங்க, டாடி வந்து என்ன, அப்பா வந்து என்ன டிஃப்ரெண்டாக தான் இருக்கும்ல. இப்போ மம்மி வந்து செய்கிற வேலை அதே மாதிரி அப்பா பண்ணுவாங்களா? இல்லை. So there is a list here. So can we list out the works what your parents do children? இப்போ வந்து இப்போ எழுதலாமா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அப்பா, ஃபாதர். ஓகே, வாட் யுவர் ஃபாதர் டஸ், அதாவது அப்பா வந்து என்னெல்லாம் செய்வாங்க வீட்டில், அதெல்லாம் இப்போ கொஞ்சம் பார்த்து எழுதலாமா? இப்போ ஃபாதர், சரி, அப்பா வந்து என்னெல்லாம் செய்வாங்க வீட்டில். எஸ், the main thing you have here also, main thing is what the father does. Yes, father earns money. இல்லைங்களா? ஃபாதர் ஏர்ன்ஸ் மணி அப்படின்னு என்னது? ஆமாம், யார் வேலைக்கு போவாங்க? இது அப்பா தான் வேலைக்கெல்லாம் போய் என்ன காசு சம்பாதிச்சு வருவாங்கல்ல, வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வருவாங்க. எஸ், ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் திங் த ஃபாதர் டஸ், த மெயின் ஒர்க் த ஃபாதர் டஸ் அட் ஹோம். அப்பா வந்து மெயினாக செய்கிறது யார்? எஸ், earning money. Okay, so can we write it here? Earns money. Okay, now next, what are the other works your father do at home? உங்கள் வீட்டில் என்ன அப்பா வேறு என்ன வேலை செய்வாங்க? வேலைக்கு போவாங்க. Then what are the other things your father will do at home? Yes, some fathers they go shopping, isn't it? அப்போ தான் வெளியில் போய் ஜாமானோ கடையில் போய் திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கின யார்? ஆமாம், அப்பா போய் வாங்கிட்டு வருவாங்க. எஸ், ஸோ what your daddy does? Yes, father does shopping also. Okay, so shopping. Then next one, what else? What are the works daddy does at home? What daddy helps you, like what your father helps? வேற என்ன செய்வாங்க அப்பா? வேற என்ன உங்களுக்கு என்ன வேற என்ன செய்வாங்க வீட்டில்? எஸ், இப்போ ஏதாச்சும் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் கூட்டிகிட்டு போவாங்க. எஸ், இஃப் நாட் what they will do? எஸ், கோயிங் அவுட், டேக்கிங் யூ அவுட் சைட். இப்போ வெளியில் கூட்டிகிட்டு போகிறதெல்லாம் மம்மியும் கூட்டிகிட்டு போவாங்க. இல்லை மெயினாக யார் கூட்டிகிட்டு போவாங்க வெளியில்? ஆமாம், அப்பா கூட்டிகிட்டு போவாங்கல்ல. எஸ், ஸோ கோயிங் அவுட். Okay, so these are the few things what your father does at home. Now next thing, what are the things your mother does at home? இப்போ அம்மா என்னென்ன செய்வாங்க வீட்டில்? நிறைய லிஸ்ட் இருக்குல்ல, அம்மா என்னென்ன செய்வாங்க. What are the main things your mother will do? மெயினாக என்னென்ன செய்வாங்க அம்மா? ஆமாம், சமைப்பாங்கல்ல. She cooks. So what does she do? Cooking. So can we write it here? Cooking. Next, after cooking, what are the works? Cooking, சரி, சமைக்கிறது. அதுக்கப்புறம் வேற என்ன? ஆமாம், துவைக்கிறது, பாத்திரம் விளக்குறது, இது எல்லாமே யார் செய்வாங்க? ஆமாம், செய்வாங்க. So all the washing also, who does at home? Yes, your mother does, isn't it? So next thing is what? Washing. It is washing. Now what are the other works? Washing, cooking, இதெல்லாம் வேற என்ன? Yes, mommy will help you to study. Yes, வீட்டில் உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு எல்லாம் யார் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க? ஆமாம், அம்மா தான் உட்காந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கல்ல. லெசன்ஸ் எல்லாம் எப்படி படிக்கணும் அதெல்லாம் சொல்லித்தரது யார்? ஆமாம், அம்மா. ஸோ ஷி ஹெல்ப்ஸ் இன் ஸ்டடிங். ஓகே, helping with studies. Okay, so these are the list of like what your father does and what your mother does. Now we have some activities over here. Okay, this activity is about the living things. Okay, what does the living thing need, what non-living things need, all about that, what they don't need. So first we have
all living things need dash to drink. Okay, அதாவது living things னா உயிர் இருக்கிறதுக்கெல்லாம் என்ன தேவைப்படுது, குடிக்கிறதுக்கு என்ன தேவைப்படும், ஆமாம் தண்ணி தேவைப்படும் இல்லையா. non-living things they do not need water, only for living things. So all living things need what? Yes, they need water to drink. So can we write it here, water? Yes, they need water. Water another thanni. They need water to drink. Yes, okay, correct. Now all living things need to eat the dash. What is the dash? But it's the same way living things, அதாவது all living things அவங்களுக்கு என்ன சாப்பிட என்ன தேவைப்படும், yes they need food. சாப்பாடல்ல சாப்பாடு தேவை. உங்களுக்கு என்னது சாப்பிட என்ன தேவைப்படும், சாப்பாடு தேவைப்படும். So what is called food? Food என்னது, ஆமா சாப்பாடு, சரிங்களா. So all living things need to eat food. Okay, now all living things require dash to live in. இப்போ living things யார், ஆமாம் நீங்கள் நாங்கள் எல்லாம் இல்லை. இப்போ நீங்கள் எல்லாருமே குடியிருக்கணும்னு என்ன தேவைப்படும், where do you live? Yes, you live inside a house, isn't it? It is called a shelter. வீட்டுக்குள்ளே தானே குடியிருப்பாங்க. Yes, you don't stay in the road, isn't it? So we all living beings, we all need what to live. Yes, we all need shelter to live. That is called house. Shelter na house, வீடு. Okay angla? Okay, non-living things they can be anywhere. It is in only because it doesn't move and it doesn't have life. So all we living things, what do we need? Shelter. Okay, shelter is called house, அதாவது வீடு. Okay, it's called house. Next one, all plants require dash to grow. What does the plant require to grow? All the plants, yes. Now plants na செடி, அது வந்து லிவிங் திங் இல்லை. அது வந்து பிளான்ஸ் வந்து க்ரோ பண்ண வளரணுன்னு என்ன வேணும் அவங்களுக்கு, வாட் திஸ் ஒன் தே நீட், எஸ் தே நீட் சன்லைட். ஓகே, பிகாஸ் பிளான்ஸ் யூ போ வாட்டர், செடிக்கெல்லாம் வந்து தண்ணி ஊற்றுவாங்க இல்லைங்களா. அது இப்போ வந்து வெளியில் நல்ல சன்லைட் எல்லாம் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும், ஆமாம் அது வந்து வளராது. வீட்டுக்குள்ளே இடத்துல வச்சுன்னா என்ன ஆகும், ஆமாம் that will be the same way, it will not grow. So all the plants, what do they need? Yes, they need sunlight to grow. Okay, so they need sunlight. Okay, now all living things need to breathe dash. When living things, as I told you, it's all of us. Living things, as I told you, it's all of us. What do we need to breathe? இப்போ breathe பண்ணுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க, என்ன தேவை breathe பண்ணுறதுக்கு? Yes, hair you need, isn't it? இல்லையா, காற்று இருக்கணும்ல, ஹேர். எஸ், அது வந்து ஆமாம். இல்லாட்டி என்ன, இப்போ காற்று இல்லாமல் ஒரு ரூமுக்குள்ளே அப்படியே அடைஞ்சிட்டு என்ன மூச்சு வாங்கும்ல பசங்களுக்கு. ஸோ வாட் டு யூ நீட்? யூ நீட் hair. You cannot breathe without hair around you, isn't it? So that's why they say at times you have to come out and play, because you need to breathe fresh air. So all the living things, what they need to breathe? They need air to breathe. Okay, now so these are the few activities that you done on living things. Now next year you have some activities that we are going to do on about the clothes, different types of clothes and the seasons. இப்போ இந்த activity என்னது, ஆமாம் clothes, அதாவது நீங்கள் போடுற ட்ரெஸ்ஸு. Then about the seasons. Okay, it is about the clothes and the seasons. Now clothes dash is from heat, cold and rain. What does the clothes do? இப்போ நீங்கள் வந்து clothes, அதாவது ட்ரெஸ் எல்லாம் எதுக்கு போடுறீங்க நீங்கள் ட்ரெஸ்ஸு? இப்போ பசங்க வந்து ட்ரெஸ் போட்டுட்டு எதுக்கு வெளியில் போகணும், எதுக்கு ட்ரெஸ் போடணும்? எஸ், பிகாஸ் த ட்ரெஸ் வில், for what do you wear clothes children? Because that will
protect us from the heat, from the cold and from the rain, isn't it? இப்போ ட்ரெஸ் போட்டு போனால் என்ன, ஆமாம், இல்லாட்டி ரொம்ப வெயில் அடிக்கும். இல்லை வெயில் அடிச்சுன்னா தாங்குவீங்களா? இல்லை, அதுக்கு வந்து ட்ரெஸ் போட்டுனா என்ன, ரொம்ப வெயில் அடிச்சனாலும் உடம்புலலாம் தெரியாது இல்லை. அப்புறம் என்னது, ஃபார் கோல்டு இல்லை, கோல்டுனா ரொம்ப குளிராக இருக்கும். குளிராக இருக்கும்போது என்ன செய்யணும், ஆமாம், நல்லா இன்னும் ஸ்வெட்டர்லாம் போட்டு ட்ரெஸ் போட்டு என்ன இருக்கும், ஆமாம், கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் இல்லை உடம்பெல்லாம். ஸோ க்ளோத்ஸ் இஸ் டு, வாட் த க்ளோத்ஸ் வில் டூ, ப்ரொடெக்ட் அஸ், அதாவது சேஃபாக இருப்பாங்கல்ல. இப்போ வந்து உடம்புக்கு ஃபீவர் அதெல்லாம் வராது, சரிங்களா? அதனால் இட் ப்ரொடெக்ட் அஸ் ஃப்ரம் ஹீட், கோல்ட் அண்ட் ரெயின். ஸோ இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ், க்ளோத்ஸ் வில் ப்ரொடெக்ட் அஸ். Okay, now we wear dash clothes in summer. Summer another, summer means it is very hot, that climate is hot. Summer na romba சூடா இருக்கும்ல அந்த டைம் என்ன டைப் clothes யூஸ் பண்ணுவீங்க? Yes, you wear cotton clothes, சரிங்களா? அந்த டைம் என்ன செய்யணும், காட்டன் க்ளோத்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் தான் கொஞ்சம் என்ன, ஆமாம், ரொம்ப சூடு தெரியாது உடம்புல. சம்மர் டைமில் ரொம்ப சூடாக இருக்கும்ல, காட்டன் க்ளோத்ஸ் யூஸ் பண்ணனா ரொம்ப சூடு தெரியாது. ஓகே, ஸோ we wear cotton clothes in summer. Okay, now woolen clothes keep us dash. What is woolen clothes? Woolen clothes என்ன தெரியுமா பசங்களுக்கு? woolen clothes என்னது? ஆமாம், woolen clothesனா ஸ்வெட்டர் இல்லைங்களா, இல்லாட்டி தென் வாட், குல்லா, அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் எல்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க? எஸ், வென் இட் இஸ் வெரி கோல்ட், ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருக்குமே யூஸ் பண்ணுவோம்ல, அந்த ஸ்வெட்டர்லாம் போடும்போது கொஞ்சம் என்ன ஆகும், ஆமாம், கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும்ல உடம்புக்கு. ஸோ டியூரிங் woolen clothes keep us what, warm, கொஞ்சம் சூடாக வார்மாக இருக்கும்ல, சூடாக இருக்கும் உடம்புக்கு. ஸோ woolen clothes keep us warm. Okay, yes, now we use dash and dash when it rains. So when it rains, what do you use, children? இப்போ மழை பெய்யும்போது நீங்கள் வெளியில் போகும்போது என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க? எஸ், ரெயின் கோட் யூஸ் பண்ணுவீங்கல்ல, ரெயின் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். இல்லாட்டி என்னது, இஃப் நாட் அம்ப்ரல்லா, isn't it? Yes, so if not you hold a umbrella for the rain. இப்போ வெளியில் போய் மழை டைமில் என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க? ரெயின் கோட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. கொடை பிடிச்சி தான் சில நேரம் ஸ்கூல் போவாங்க இல்லைங்களா? எஸ், ஸோ we use a raincoat and umbrella. raincoat யூஸ் பண்ணுவாங்க, இல்லாட்டி umbrella யூஸ் பண்ணுவோம். when it rains. Okay, now next one, this is activity. You must say whether it is right or wrong, true or false. அது வந்து true or false என்னது, கரெக்டாக இருக்கா இல்லை தப்பா அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லையா? Yes, now cotton clothes keep us cool. As I told you earlier, cotton clothes போட்டு என்ன இருக்கும், ஆமாம், பாடி கொஞ்சம் கூலாக இருக்கும். So that is true or false. அது வந்து கரெக்டாக தப்பா? கரெக்ட் இல்லை. So you need to write it as true. It's a correct thing, so you need to write it as true. Okay, it's true. Then we wear woolen clothes during rainy season. Yes, for rainy season, அதாவது ரொம்ப மழை பெய்யும்போது என்ன டைப்ஸ் க்ளோத்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க? Like when it's very cold, what type clothes you wear? Yes, you wear woolen clothes, isn't it? So is it true or false, children? Yes, that is also true. Now we wear different clothes at different times. Okay, so as you know, we each season, that is summer season, winter season, we wear different types of clothes, isn't it? இப்போ வந்து summer season, winter season அப்படின்னா என்னது, ஆமாம், இப்போ ரொம்ப சூடாக இருக்கிற அந்த டைம் இல்லாட்டி ரொம்ப மழை பெஞ்சில்லுன்னு இருக்கிற அந்த டைம் என்ன செய்யும், ஆமாம், different dresses தான் யூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல. So that is also true. Okay, now you have 3 pictures here. இப்போ உங்கள் 3 படம் தெரியுதா? ட்ரெஸ்
இப்போ இந்த ட்ரெஸ் பார்த்து அது என்ன சீசனுக்கு போடணும்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? Now do you know the seasons? When do you wear these dresses, children? Now this is a cotton dress. இப்போ இது என்ன தெரியுதுங்க? காட்டன் ட்ரெஸ் தெரியுது இல்லை? இப்போ காட்டன் ட்ரெஸ் எந்த டைம் யூஸ் பண்ணுவாங்க? Yes, you use it during the summer season. So what you should write here? For summer. Okay, it is summer season. Next you can see a sweater. Sweater தெரியுதா? Sweater எந்த டைம் யூஸ் பண்ணுவாங்க? Yes, you use it during a winter season. Winter season என்ன இருக்கும்? ஆமாம், ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருக்கும்ல, அந்த டைம் தான் என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க? Sweaters. Okay, so it is winter. Now here you can see a raincoat. Raincoat எப்படி எந்த டைம் யூஸ் பண்ணுவாங்க? Yes, மழை பெய்யும்போ. So அதாவது என்ன, what is that? It is rainy season. Okay, okay, so this is about your family, like how your mother and father helps you in different ways. This activity is about the living things, okay, and non-living things. And this activity what you done here is about the seasons and the type of clothes you wear. Okay, so children, I'm sure you have followed all this. Nallam purinjirukku nenikirella. So you can go on checking with all this. Okay, so children, I've been taking some EVS classes in your Pebbles channel. So if all of you like it, please subscribe the channel. If not, share it with your friends or with your family members. Okay, and you can watch it.